started the recording. Um, so let's actually have a recap. So what we have discussed so far is basic chart, and then like nine navagrahas, 27 stars, importance of Chandra Rasi. How do you calculate Chandra Rasi? How do you arrive at the Chandra Rasi? What is Lagna? And then counting from your Janma Lagna, what are the different 12 Dvadasha bhavas? Also, the drishti of the planets, like every planet actually looks into the seventh house. In addition to that, Jupiter looks into 5 and 9, Mars looks into 4 and 8, Saturn looks into 3 and 10. So that's what we have talked about it so far. And then we started upon Karakatwas. So, how what are the Karakatwas of each and every planet and how we use them in analysis. So we started off with a video that I explained about like sun. So we will talk briefly about Karakatwas and how they are important to us. So that's about it. So nothing much in terms of like this thing, but there is a lot for you to by heart it and then put it in your memory so that if any given time, if I ask you like, okay, what is the seventh bhava is all about, what is 11th is all about, what is ninth is all about, or what is what for, what does the lagna bhava or tanu bhava or the first house explains in your chart. So you should be able to by heart them so that like so because that's the whole heart and soul of the chart. You need to understand when we are actually looking into say Kalatra Bhava, for example, means like so when the chart, when the person belongs to the chart is getting married, how he her spouse would be, how the married life would be, how the romantic life would be, and also so on and so forth. So you will be looking into seventh bhava. So let us actually give you a kind of glimpse in terms of how a chart is analyzed. So I have seen a lot of questions over there, also the private messages to me saying that one like so can we actually look into a in detail about like horoscope or when can we start analyzing and all. So I just want to warn you or caution. Yeah, even when I started learning the palm, I used to pick up the palms of everyone around me. And when I started into astrology, I used to actually look into my chart and then make sense of what I'm learning. Also look into the family members' charts and then say, hey, uh, is it what actually I'm learning is close to what I see with them and all that stuff. I see that you will be having that kind of intentions to, or kind of like, a push to actually go ahead and then do the analysis, but it's not going to help you. Rather, it is going to actually come in between your learning. Though I recommend to actually pick up the charts of your near and dear or whom you know, and then keep on looking at them, analyzing them, and all. But you can do that one only once you are aware of all the karakatsvas and as well as all the bhavas. Okay, so do not jump the gun and then try to fit into whatever you have learned onto the chart. Then what happens is like you are confined to that particular chart, and always your memory will be looking only a one chart memory or a two charts memory. But as an astrologer, as someone who actually wants to learn, you should not actually have your limitations. Rather, I want you to be open and then think through it and then making sure that you should be able to analyze at any given chart, at any given time, and any given gochara. So means you need to keep your eyes and ears open. Having said that, so let us briefly talk about
the Karakatwas of each and every planet. We already talked about the sun. So can somebody explains me what are the Karakatwas of sun? How many of you actually heard about the audio that is sent out on the YouTube on I Ravi heard Karakat? sir. నేను విన్నానండి. కానీ ఈ వీక్ వినలేదు. లాస్ట్ వీక్ విన్నాను. సన్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దే విల్ బి వెరీ టాల్ అండ్ పర్సనాలిటీ వైజ్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. ఐస్ దగ్గర కార్నర్‌లో రెడ్ ఉంటాయి. అంటే ఈ వీక్ వినలేదు. సో, ఐ నో ఎ లిటిల్ బిట్ ఓన్లీ. ఈ వీక్ అదే నేను సార్ కరెక్ట్ వన్. Go ahead, Chanakya. వాంట్ టు లివ్ ఎస్ ఇన్ సార్. ఎ లైటెడ్ ఏరియా, నాట్ ఇన్ ద డార్క్ ఏరియా. లైక్ ఓపెన్ స్పేస్ వేర్ దేర్ ఇస్ బ్రైట్ లైట్ అలా ఉండాలని ఇష్టపడతారు. దీస్ ఆర్ ద కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ రిమెంబర్ అండి. Okay. డైరెక్షన్ ఏమో ఈస్ట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ యా షీ వాస్ మెన్షనింగ్ అదే ఐస్ కొంచెం రెడ్ గా అండ్ బ్రాడ్ షోల్డర్స్ తోటి అపియరెన్స్ విల్ బి గుడ్. అండ్ దెన్ హీ విల్ బి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లాగా అండ్ సపోర్టివ్ అండ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తోటి ఉంటారు ఎక్కువ. ఇంకోటి సపోర్ట్ శివుడికి బాగా పూజ చేస్తారు వాళ్ళు. శివాలయం దగ్గరను. ఇంకా గవర్నమెంట్ చెప్పాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి సపోర్ట్. Yeah, I think the And biggest thing is probably his Pitrukaraka. అదే శ్మశానం దగ్గర అదే అంటే ఓపెన్ స్పేస్ లో అది. So, okay. So let us talk about rest of the planets as well, and then I'll post the videos for the rest of the planets. But one Okay. major thing that we need to understand about some planet is he is Pitrukaraka, and as well as Atmakaraka for the person whom actually we are analyzing the horoscope. So when we are actually talking about Ravi, so the things that comes into your mind is basically he is Pitrukaraka. Means if somebody comes and then say what would be my uh, father's health, so the first thing you will be looking into that one is where is Ravi, and which house he is in. If anybody is looking into Ravi, okay, is there any dasya going on with either Ravi Mahadasa, Ravi Antardasa, or Sukshma Dasa? And also any planets are looking into them. Drishti is Ravi is in Swacha, Necha, Swakshetra, Mitra Kshetra, Samakshetra. Okay. So those are the things that you need to look into that to make sure that when somebody asks you a question about father, you need to look for Ravi. So somebody asked me what is the importance of Karakatwas. So this is the importance of Karakatva. So there are multiple dimensions at Karakatwas, right? So the first part is basically appearance. The second part is gender. The third one, important one, is like the physical appearance, mental appearance. Okay. And also their habits, energies, right? So this is important for us to actually analyze what if like one second, what if like sun is in lagna or second, third, fourth, so on and so forth. So when you know the karaka, then you should be able to understand what would be the result if sun is placed in the lagna and all the way to different bhavas, like dvadasa bhavas or 12 houses. So that is more important. So let us talk about moon. I will send out the videos later, but I want to understand this one at a broader level. Moon is manah karaka. Okay, so the psychology, the mental strength, weakness, and everything is comes from moon. The moon placement in your house, and also Chandra is matra karaka, in the sense like your relations with your mother, and also how your mother would be, your mother's health, and as well as in general your relations and whether you'll be with her or away from her, and all the stuff will be coming from moon. Apart from that one,
Chandra is connected to pearls or any items that are white in color, and also the moon. People who actually have moon in Lagna is probably is going to wear a lot of cream colors and a white color dresses. Always they like white color, and also anything related to water. So anything related to foreign lands and any business that you do over the water, like shipping related, all these things comes from moon. And you talk about Mars, Kuja, we already talked about it. He's a warrior, so he controls uh, blood and joints in your horoscope. So if Mars is in eighth place or Mars is in not so good position, so it is going to affect your joints. So you got to be careful when Mars is in eighth or Mars is afflicted. So you need to take care of those particular parts in your body. And Mars is like you can say like so it's a high energetic planet, right? So if Mars is placed properly, that gives a lot of energy to your horoscope. And also Mars is Bhatrukaraka. So far Ravi is Pitrukaraka, Chandra is Matrukaraka, Mars is Bhatrukaraka, means you're about Kobans and all. You should be able to take it from the planet and as well as the position. So position wise, third is Bhatrukaraka, but planet wise, Mars is Bhatrukaraka. Then we talk about Jupiter. Jupiter is again a soft planet. Jupiter is more of like knowledge, teaching, religious places, spiritual bent of mind. Okay, a participation on yagas, vratas, all these tips comes from Jupiter. So Jupiter is a Putrakaraka. So if somebody asks you about their kids when they would be getting kids and all that stuff, you need to look into Jupiter. And as well as what is the Putrasthana in the chart? Fifth. Fifth, good job. So you need to look into the fifth bhava and as well as Jupiter. Okay, so again, the Jupiter uh, is Kanakapushta Raga is basically his gemstone. Okay, and Chanadal is what actually. So every planet is associated with one pulse, like ధాన్యం basically. So మీకు చాలా మంది చెప్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఓకే జూపిటర్ బాగాలేకపోతే శనగలు దానం ఇవ్వండి, లేకపోతే చంద్రుడు బాగాలేకపోతే బియ్యం దానం ఇవ్వండి, గోధుమలు దానం ఇవ్వండి, లేకపోతే రాహుకి ఉలవలు దానం ఇవ్వండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసికలీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ధాన్యానికైతే వాళ్ళు అధిపతో ఆ ధాన్యాన్ని దానం చేయటం వల్ల ఆ ప్లానెట్ మీకు శాంతిగా ఉంటాడు అని చెప్పేసి దానాల గురించి జపాల గురించి చెప్తూ ఉంటారు. We can talk about those things in the remedies later. Okay. So Atlaga, Jupiter is basically Putrakaraka and as Sir, well as like anything Putrakaraka. related to religious. Yeah, Janakya. సార్ అదే పుత్రకారక అంటే సన్ అండ్ డాటర్ ఎవరైనా వస్తుందా లేకపోతే ఓన్లీ సన్స్ రిలేటెడ్ అనా? Good question. So basically, like so Putrakaraka means it is mostly it's sun basically. Okay. Again, at the same time, the gender of your children will be determined at the planets that are actually in the fifth place. If nobody is there on the fifth place, if anybody is looking into your fifth place, or if anybody actually having any contact or aspect or like co-joining with your fifth lord, like for example if it is Mesha Rasi, Mesha Lagna, and then your Putra Sthanadipati is Ravi, so then you need to look into where Ravi is and all that stuff, right? So when you look into your chart, so Venus and Moon actually denotes female offsprings, and then Sun, Mars, and Jupiter will denote like male offspring. So based on that one, so in general, when you have like a putra sthana, so it is basically it denotes your santanam. It's not about
Jupiter actually talks only about uh, Sons. Sun. But Okay. if Jupiter is in the fifth place, and definitely you're going to get a Sun. So that Oh, is okay. how you should. But again, so it depends on the where the Jupiter are and everything, and also it talks about like your relationship with your kids can be Ah, drawn from both Jupiter placement and as well as your fifth lord. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు మనకి అదే లాస్ట్ టైమ్ కూడా సేమ్ క్వెషన్ అడిగాను. సారీ. అదే సో ఇప్పుడు పొజిషన్స్ చూసేటప్పుడు వి విల్ బి చెకింగ్ ద కరెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద హోరా విత్ మూన్ మూన్ దగ్గర నుంచి పొజిషన్. No, no, సో no, no, మన you're getting confused. So నో. let's hold on to that. Okay, so ఓకే. we'll talk about that one. Let me just complete the Karakatwas. ఓకే సార్. సార్ We'll సార్. talk about that analysis later. So don't mix your Gochara with your existing Rasi Chakra analysis. Okay, two, Sir, two ఓకే సార్. things. I have one question, sir. Mm-hmm. ఇప్పుడు జూపిటర్ పుత్రస్థానం గురించి చెప్తుంది కదండి. ఈ పుత్రస్థానంలో Putraadhipati, not Putrasthanam, Putraadhipati. చెప్పండి. పుత్రాధిపతి కాబట్టి అక్కడ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఏం లేకపోతే కిడ్స్ ఉండరని అర్థం అవుతుంది. No, 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 no. See, that's what I'm saying. Wrong concept. See, basically, so you have only like 12 భావాలు 12 గ్రహాలు 9 గ్రహాలు 12 భావాలు 12 రాసులు, రైట్? సో చాలా భావాలు మీకు ఖాళీగానే ఉంటాయి. సో డజంట్ మీన్ దట్ లైక్ యూ కెనాట్ అనలైజ్ ఎనీథింగ్, రైట్? అంటే దట్స్ వాట్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ. అంటే సెవెంత్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఒక మార్క్స్ ఉంటే అది సెవెంత్ దగ్గర చూస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఏం లేకపోయినా సెవెంత్ ప్లేస్ చూసే ప్లాన్ దీన్ని చూస్తుంది కదండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ చూసేది సెవెంత్, ఫిఫ్త్ అంటే మేబీ 11th ప్లేస్ లో ఉన్నది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ చూస్తుంది కదా. Good point. Yes. So the planet who is actually in the 11th house will be looking into the 5th house. So if there is a planet on 11th, then you can actually see they have an effect on your Putrasthana. At the same time, so Jupiter, Mars, Saturn actually has their different drishtis as well, including 5, 9, 4, 10, 3, 10, 4, 8, right? So for Saturn and Mars. So you can look into those as well. And also, where is your fifth lord? That is more important. Okay, so fifth lord will be somewhere else, right? So whether the fifth lord is in his Swakshetra or Ucha or Nicha or Shatru Kshetra, based on that one, then your relation will be with your kids. Oh, okay. So you need to analyze that way. Okay. Thank you. Sure. Okay. So let's go back to the Karakatwas. We talked about up to Jupiter. So we'll talk about Venus. Venus is Kalatra Karaka. Kalatra Karaka means it is like influences your spouse. Now, so when somebody asks you about marriage or how your married life will be, so you will be looking into both the aspects. So you will always look at the bhava that influences the question and as well as the karaka graha that influences that one. In the sense, you need to look into the Venus placement. Like for example, if Venus is Ucha, Nicha, Swakshatra, and as well as seventh lord, even if sometimes in the houses, if seventh lord is okay, not so badly positioned, but if Venus is badly positioned, if Venus is in Kanya, which is basically a Nicha Kshetra for Shukra, then either marriage will be delayed or marriage is denied. So you need to look into both the aspects, depends on the energy and everything and all. And if the seventh graha is a very good place, so maybe like you will be having you can get married, but like so your married life will be kind of in a question if Venus is not so placed. So placement of Venus is very, very important. And as such, so Venus is again like, so he is the teacher, he is a so Rakshasa guru, and he actually knows a lot of mantra, tantra, shastras, and everything. And so that is what is Karakatva. And Venus mainly takes care of like his the gem is diamond. Okay. And then so Venus influences a lot of uh, the romantic life, luxury life, and then bent towards luxuries,
Again, at the same time, so you will be attracted to mantra and tantra in your life. And also, if he is combined with Mercury, so both the combination actually gives good knowledge on astrology, mantra, tantra, and everything. So the Venus is a very, very important planet whenever you are looking into married life, and as well as like your romantic life, and as well as your luxury life. Okay, moving on to Mercury. So Mercury is a soft planet. Again, Mercury's color is green. Okay. um, Mercury's character is basically he's a mathematician. So if somebody is very high on mathematics or a logical person, you can always see Mercury is well placed. And Mercury is also like, it's a lot of energy. He brings in a lot of energy to do the things that other people will think like, oh, this is kind of impossible. So Mercury, if properly placed, runs a lot of energy, and they can actually make impossible things possible. Okay. And also Mercury is Vyapara Karaka. If Mercury is well placed, so definitely there will be a business bent of mind, and then they'll be very, very successful in the business. Okay. So that is about Mercury. And again, like you need to look if Mercury is in the second place or 11th place, and definitely like, you will be having uh, income from business. If Mercury is placed in the 10th, then you will be looking into working as a career in uh, logical reasoning, computations, artificial intelligence, and anything related uh, to soft skills, and as well as like, using your brain to solve the problems comes with Mercury. Let's talk about Saturn. So Saturn is like Ayuh Karaka. Okay. So whenever you need to look into the longevity of any particular person, you need to look into both eighth house and as well as Saturn. Saturn is lean, kind of looks little elderly person, and as well as with very coarse hair and with a very like voice that is not basically pleasant. But Saniswara is a yoga karaka. Never ever scold Saniswara, even if you are joking or like, so on a humorous touch, never say that Saniswara is a yoga karaka. So people might be actually like referring Shani as like, so bad, but it's not in the reality. So Ayuh Karak Shani, and as well as like, he's a lean personality with like very lean muscles, coarse voice, but it's a yoga karaka, and then Saniswara actually denotes Lord Shiva. And then Rahu and Ketu, they basically doesn't have any specific karakas as such, but whatever the house they occupy, so they give those karakas based on the position, based on the degrees, and based on the aspect. So this is about like what all the 9 planets on in their karaka. So whenever you have been asked or when you are learning how to analyze a particular bhava, then you need to look for the bhava lord, okay, and then who is he aspected by, and where is he situated with, Ucha, Nicha, Swakshetra, Shatru, Mitra, Samakshetra, as well as his position. Now, I'll throw one more aspect here. The chart actually has 12 places, right? Out of which we have Kendras, we have Konas, we have Riktasthana. 1, 4, 7, 10 are basically called as Kendra. 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10 are Kendrasthana. 1, 5, 9 are called as Konas. Okay. Just remember these things. Okay. Basically, they are like Shubhasthanas, 1, 5, 9, and as well as 4, 7, 10, 11 are Shubhasthanas. 3, 6, 12
and 8 are called as Rikta Sthanas or Papa Sthanas. Okay, so you need to remember those things. So basically, if any planet that actually has a lordship of 3, 6, 8, 12, so you need to little bit. I'm not sharing anything. I'm just talking. So ఇంకొకసారి పిక్చర్ అండి. Tournament, it is like a sorry. 14710 కేంద్ర స్థానాస్, 159 కోణాస్ అండి. that's correct. I'll send you this notes actually. So I want you to hear first basically. See, Sure. whenever you actually look into the analysis, so you need to understand your Lagna Sthana and 5th Pancham Sthana and Bhagya Sthana is very, very important. If 1, 5, 9 are very strong in your horoscope, generally that's a very good horoscope. Okay, and especially when Jupiter stays in 1, 5, 9, that is one of the best horoscopes you can say, because that gives you a lot of energy. So think about this: if Jupiter is in Lagna, so he's actually looking at both 5 and 9, right? Mantrasthana and as well as Bhagyasthana. Okay, so the 9th sthana actually you can find out information from your previous birth as well. Okay, so from the 9th lord and the 9th, the planets that are occupying in the 9th, you should be able to analyze person's previous birth as well. Okay. One question, sir. Yeah, ఇప్పుడు భావాలు చెప్పినప్పుడు 1/5 and 9th one ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కదా, అవి చూస్తే మనకి హారోస్కోప్ అర్థమవుతుంది అన్నారు కదా. వీటన్నిటికంటే మనం జనరల్ గా తీసుకుంటే సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ తను, అండ్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్ వీ కెన్ ఎర్న్ మనీ, భాగ్యం లాభం అన్ని ఎర్న్ చేస్తాం కదండి. హెల్త్ లేకపోతే ఇవన్నీ ఉన్న వేస్ట్ కదండి. Sure. So the health can be picked up from the Lagna Sthana as well, right? It's not only like Ayusthana. Ayusthana gives you longevity. Okay. Shankaracharya lived only for 30 years. Okay. Major people actually did not cross 40. Okay. But they made they made lives in history, right? Yeah. ఓకే. అంటే హెల్త్ లేకుండా ఇవన్నీ ఉంటాను ఓకేనా, లేకపోతే we will struggle. No, with health the will be coming from your Lagna Sthana. Ayurbhagya is the longevity is from 8th. Okay. But your how you are, and then so your energy, and then how you deal with others, and then your in general being is coming from your Lagna, which is basically your yourself is coming from the first place. Tanu bhava. Tanu means sariram, right? Self. Yeah. So your body and everything comes from the Lagna. So that's the reason Lagna, Panchama, 9th are very important. Okay. Thank you. Sure. Okay. So we now talked about your bhavas. We talked about Karakatwas. We talked about Dvadasa bhavas already. Now, what is there else? So now let us come into the picture of Chanakya was saying about Gochara, right? So I just want to reiterate one thing here is when we look into the chart, that is a birth chart, means that is a planetary positions at the time of the birth. Okay, now something important, I just want to give you another vision to the other aspect of the chart is your dasa that you are actually going through, called as Vimshottari dasa. Means so when you are born, okay, you are born in a planetary dasa. So we have all these 9 planetary. We already talked about the years for each and every dasa, and then we count all of them together, it will be 120 years, right? Now you are always born in one dasa. Based on the nakshatra, you start with one dasa. If you just look into your horoscope, then you would know, say you are born in Ravi Mahadasa. So something would have already done, and then the horoscope will tell you
The rest of the Ravi Mahadasa is, say, out of 6 years, say it is 3 years left or 2 years left. After that, then you will be calculating in the order of, like, see, first is Sun, then Moon, then Mars, then Rahu, then Guru, Seni, Buddha, Ketu, Sukra. So this is the order. So depends on the nakshatra. So the initial dasa is calculated. Okay. So there is something called as Garbha Bhukti. Bhukti means gadinchipoinadi. Okay. Now what is Garbha Bhukti? So think about it. So you are born on a time where you are in the nakshatra of, say, second pada or third pada. So let us talk about second pada. So suppose you are born in, say, Mrigasira, and then say your Jananakala Mahadasa is Mars. Okay. So on that day, you calculate your entire nakshatra period. So if you look into that day's Panchanga, so you will have, so Mrusira Nakshatra is there on that day from, say, morning 9 o'clock to, say, evening 8 o'clock. So 23 years, 23 hours, 24 hours, whatever the time frame is. Then you take Mars period, the 7 years period, extrapolate to 23 hours. Then whatever the period that is already passed, in the sense, like, say, out of the, for the calculation purpose, I would say 24 years, 24 hours. So you are born at midpoint of, say, 12 hours. Means it started at 9. So 9 plus 1, 21. So you born at like 9 p.m. Where on the morning 9 o'clock, the Murksira star started on that day. Means 12 hours are already gone in that nakshatra, and only 12 hours is left on that nakshatra on that day. Mean, if you look into your 7 years of Mars period, 3.5 hours is already gone while you are in Garbha. So that is why it is called as Garbha Bhukti. So the rest of the 3.5 years is what is there left in your Mars period. So suppose if you are born today, okay, so December 24th, 2022, then you will add 3.5 years to that particular whatever Mars period is left. And then after that period is then you will be adding 18 years of Rahu Mahadasa, and then 16 years of Guru Mahadasa, and so on and so forth. So that is how your uh, the Mahadasa period that is actually remaining on your horoscope is calculated to start with, and after that the full years of subsequent planetary dasas will be added, so that you would know which dasa is going on. If you look into your horoscopes in your Jagannatha Hora or any software that you are using, you would know how much is left, how much is already gone, and then next planetary position dasa will be added at the full dasa time. Any questions? Little bit hard to understand this one, but feel free to ask me questions. Yes, sir. Sir, sorry. Can I, Madhav garu? హలో అడగండి. యాక్చువల్లీ సార్ లాస్ట్ టైం మనము స్క్రీన్ మీరు షేర్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్ అని పెట్టుకున్నాం కదా నార్మల్ గా, అంటే లైక్ ఇయర్స్ అని. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారము ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పినది 9 o'clock అంటే ఇప్పుడు 9 o'clock పుట్టామనుకోండి, సో అక్కడ నుంచి 3.5 years లెఫ్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఐడియల్లీ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫిక్స్డ్ డేట్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, సో దానికి దీనికి ఎట్లా రిలేటెడ్? సో అది అదం పట్టించుకోనక్కర్లేదా? అంటే ఇప్పుడు స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ద ప్రీవియస్ గా మనకి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు మనకి 2022 కమ్స్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది, మీరు చెప్పినట్టు అందులో ఉంది కదండి ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు. అంటే నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అంటే లైక్ ప్రీవియస్ గా మీరు లాస్ట్ టైం ఒకసారి హోరానో ఏదో మనము షేర్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లో కింద లాస్ట్ లో దిగితే ఏది ఇప్పుడు 7 years ఏది ఉంటుంది అని చెప్పి కంటిన్యూస్ గా ఇచ్చాము. అంటే ఈ ఇయర్ నుంచి ఈ ఇయర్ ఇస్ కాల్డ్ దిస్ సమ్ పూజ, నెక్స్ట్ ది మళ్ళీ ఇది బుధ గురు అని వచ్చాను కదా మనకి. సో ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అది. సో ఈస్ దాట్ గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద అబవ్ వన్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఆల్?
No, it is fixed for everyone. Let me show you an example. సార్ ఒకసారి చూపించరా? See, I think you did not understand the concept here. Okay. So every planet actually has a fixed year. Okay. ఓకే. So when you calculate a planetary dasa for that particular planet, it's a fixed year for 9 years, 6 years for Ravi, 10 years for Moon, so on. అవును So సార్, కరెక్ట్. ఎస్, right? అవును. ఎస్. Now we are talking about what is your starting point of the dasas, like for example, right? So ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే సార్. so here, so 1947 to 1965 is what basically. So let us look into that, like when this particular is born. అదే సార్, కరెక్ట్. 1955. So this person is born. Okay, when 1955 they are born. So, but like, see, if you really look into this one, their Rahu Mahadasa is starting somewhere here, right? 1955 somewhere. So whatever is gone there, you don't really care about those things because that is past. Okay. అవును సార్. Normally, because this is a software, they are actually giving right from the beginning of 1947 to 1965. Like, so you add 18 to 47, you'll be getting 65. కరెక్ట్. ఎస్ సార్. Okay. But some of the softwares will actually start from when they are born. ఓకే. సో 1955 నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా ఓన్లీ Exactly. So రిమైనింగ్ they won't రిమైనింగ్ actually అమౌంట్ give ఇస్తారు you వాళ్ళు. these numbers. So they Okay. start from their birth date and they will say 1955 to 1965. Okay, so 10 అంతే. years means అదే. 8 years is already past when he is still in the womb. గర్భభుక్తి అది ఆల్రెడీ. That is ఓకే. Garbhabhukti. Okay. పర్ఫెక్ట్ సార్. అదే మా అండర్స్టాండింగ్. ఎస్ సార్. ఇదే అడుగుతున్నా. అంటే నేను ఈ 1947 టు 1965 ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ అని అనుకున్నాను. బట్ నో, ఇట్ No, డిపెండ్స్ ఆన్ no. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్సన్ అప్పుడు How పుట్టినప్పుడు. much of time that star is passed on that day will calculate. That's what I just told you. ఆ రోజు మీ నక్షత్రం 24 గంటలు కనుక ఉందనుకుంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ. రాహు మహాదశలో కనుక పుట్టాడు అనుకుంటే, ఈ 24 గంటలు ఎక్స్ట్రాపోలేట్ టు 18 years. ఓకే. Based on that calculation, you calculate the Garbhabhukti. ఓకే, రైట్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే Okay. సార్. If they are born in Guru Mahadasha, then you extrapolate that one to 16 years and then calculate the Garbhabhukti. ఓకే. సో 2 years అయిపోయింది కాబట్టి అంటే రిమైనింగ్ అట్లా. So yeah, so whatever, like అదేలే. ఆ రోజు నక్షత్రం అంటే 27 నక్షత్రాలు. So they will be actually having every nakshatra will have their own starting point based on the nakshatra lord. Simple. Okay, so suppose you are born in Rohini nakshatra. Rohini nakshatra lord is moon. So your starting point of your Mahadasa will be moon Mahadasa. But like when the moon dasa ends is based on how much you already so elapsed in the womb. So that is called as Garbhabhukti. Okay. Okay. Right, so sir. that is how Thank it you is so much. calculated. No problem. Okay. Any questions? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు రవి దశ నడుస్తుంది అనుకోండి, అందులో రాహు అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ అందరి గ్రహాలు వెళ్తూ టర్న్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. రవి దశలో రాహు దశ నడుస్తుంటే, ఇప్పుడు రాహు అంటే కొంచెం ట్రబుల్ చేస్తారు కాబట్టి రవి స్ట్రాంగ్ ఉంటారండి. రాహు పవర్ నడుస్తుందా, రవి పవర్ నడుస్తుందా? Depends on రవి పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడా, రాహు పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాడా, మీ హోరోస్కోప్ లో మీరు చూసుకోవాలి. అంటే పవర్ఫుల్ అంటే వాళ్ళ ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి పవర్ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో సపోజ్ లైక్ సో రాహు ఈజ్ విచ్ నీచ గ్రహ బేసికలీ. ఓకే. And then the Rahu is with Shani, and then so Ravi is there in say Makara or Kumbha. So Makara and Kumbha adipati avaru? Makara Shani. Right. Exactly. So ఇప్పుడు శని స్థానంలో రవి కనుక ఉండి రాహుతో కనుక ఉంటే, సో రాహు డామినేట్స్. అట్లా కాకుండా రవి he is in either సింహ or మేష. రవికి సక్షేత్రం ఏంటి? రవికి సన్ ఇటువైపు సింహ.
అక్కడ రవికి ఉచ్చరాశి ఏంటి? అండి రవికి ఉచ్చరాశి ఏమిటి? రవి చంద్రుడు సూర్యుడు ఇక్కడ రవికి ఉచ్చరాశి మనము మేషం మేషం మేషం. గుడ్ జాబ్. సో ఇప్పుడు రవి గనక మేషంలో గనక ఉంటే రవిలో రాహు ఎక్కువగా ఏం చేయలేడు. అట్లా Hmm. కాకుండా ఆ, రవి కానీ రాహు కానీ కాంబినేషన్ ఇద్దరు కలిసి ఒకే చోట గనక మీకు మకరంలో ఉన్న కుంభంలో ఉన్న లేకపోతే రవి నీచులో కనుక ఉంటే అప్పుడు రాహు ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది రవిలో రాహులో. అది బట్ రవిలో పొజిషన్ బట్టి ఏదైనా ఓకే 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 థ్యాంక్ దట్ ఈస్ హౌ యూ అనలైజ్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్. షూర్. అండ్ ఆల్సో కొంచెం డీప్కి వెళ్తే రవి ఏ నక్షత్రాలు ఉన్నాడు, రాహు ఏ నక్షత్రాలు ఉన్నాడు, దాన్ని బట్టి కూడా చేస్తారు. Yes. So see, it has so many combinations. Like you just cannot come up with an analysis saying that from like, oh, okay, Ravi is in Ucha, so he is good, or బికాస్ రవి మేషంలో ఉన్నా సరే ఉచ్చలో ఉన్నా సరే అక్కడ ఒక కేతు నక్షత్రం ఉంటుంది మేషంలో. సో ఆ కేతు నక్షత్రంలో ఉన్న రవి ఉంటే అప్పుడు రాహుకేతు దశలు వచ్చినప్పుడు సో రాహుకేతువులకి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది రవి కన్నా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ దట్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద గోచార, అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ అన్ అనాలిసిస్. శని రాహు There is కలిసి no- ఉంటే అండి, ఏమండి? శని రాహు కలిసి ఉంటే మీనంలో, పైగా అది లార్డ్ జూపిటర్ ప్లేస్ లో. గురు జూపిటర్లో. సో లగ్నాన్ని బట్టి ఉంటుందండి. ఏ లగ్నం అయితే దానికి బట్టి, అంటే వాళ్ళు ఏ భావానికి అధిపతి. ఇప్పుడు శని ఏ భావానికి అధిపతి, లగ్నం ఏంటో చెప్పండి. లగ్నం ధనస్సులో ఉందండి. ఓకే, ధను లగ్నానికి మీనం ఏమవుతుంది? ఉచ్చ నో, 4వ స్థానం కదా. 4వ స్థానం. ఓకే. స్థానంలో చతుర్థాధిపతి. ఓకే, చతుర్థ భావ దేనికి సూచిస్తుంది? మాతృ మాతృ. యా, అట్లాగే. సో ఇప్పుడు శని రాహు చెప్పింది రాహువేనా? అవును. ఓకే, సో శని రాహు ధనుర్లగ్నానికి, రైట్. సో శనీశ్వరుడు ఏంటి? సెకండ్ అండ్ దెన్ థర్డ్ అధిపతి, వీళ్ళు 4th లో కూర్చున్నాడు. ఓకే, అండ్ దెన్ సో అప్పుడు ఏం చూడాలి మీరు? సో దాంట్లో జూపిటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చూడాలి. ఓకే, ధనుర్ లగ్నానికి మీనాదికి రెండింటికి అధిపతి జూపిటర్. సో గురుడు గనక బలంగా ఉంటే కన్యలో ఉన్నారు. ఎక్కడ? కన్యలో గురుడు బలవంతుడు కాదు. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టైంకి వచ్చేసేటప్పటికి సో ప్రాబబ్లీ లైక్ సో మదర్ హెల్త్ పాడవడం కానీ, లేకపోతే ఏమన్నా there could be a shake up in the family, and then people will be really talking about like ఈ ఆస్తులు పంచుకోవటము తర్వాత so there will be a lot of discussions will be going on in the family life in this coming. That will happen. Okay, so again, so just a recap. Today we talked about Garbhabhukti, how the planetary dasa is calculated. Also we talked about the Karakatwas, and as well as a little bit of an analysis where if you pick a particular bhava, then how actually you go about analyzing that bhava. Look at the bhava, if there is a planet or planet is there or not. The planet is there, you look into the planet, and then you can bring the Karakatwas of that planet to this bhava and then talk about it. And then if the planet it is empty, and then who is looking into that? Okay, where is that Lord, and is he aspected by anyone? And then which dasa is going on? So is it the same dasa that we are actually looking at the bhava, or the Lord is going on, or something else? Is this bhava's Lord Antardasa is coming in the existing Mahadasa? That is one aspect. Then you look into the Gochara. Is this Lord is in a good position in the Gochara or not? Is any of the Guru or Seni is in Ardhastama Seni or Astama Seni? All these things together you put it, and then you stitch or you paint the picture, and then you would be able to analyze that particular bhava.
So that is what we have learned today. So what's your homework? You need to remember all the bhavas, all the karakatwas, ucha, swakshetra, nicha. Okay, and so this should be a by heart for you. So if somebody asks you, like, how is my education, you look into both fourth and fifth. Okay, how is my mother, look into fourth. How is my father, look into ninth. How are my assets, look into fourth. And how are my myself, you look into first. And how is my health, you look into 8. eight. Okay, so based on whatever actually you are looking into, so you need to look into your chart, and then the Lord, the dasa going on, the aspects, drishti, gochara, all these things. Then you need to come up with a conclusion. So we are very far off for the analysis. Okay, so don't even, like, think about that one. I want you to understand the energy of any given planet first, and then talk about the analysis part. Okay, don't jump. అంటే ఈ బావాస్ ఫస్ట్ హౌస్ ఏమో సెల్ఫ్ తను ఉంటుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సెషన్ అనుకుంటే 12th హౌస్ లో చూస్తాం కదండి. మిడిల్ హౌస్ చూడాలంటే ఫస్ట్ హౌసే చూడాలా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా, మిక్స్డ్ చూడాలా? I can understand your question. ఫస్ట్ హౌస్ ఇండికేట్స్ తను అండ్ సెల్ఫ్, అండ్ 12th హౌస్ ఇండికేట్స్ ద మోక్షం అండ్ వ్యయం. మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కదండి. ఇప్పుడు మిడిల్ ఏజ్ చూడాలంటే ఎక్కడ చూడాలి? మిక్స్డ్ చూడాలా? ఫస్ట్ హౌస్ లో ఇది మిక్స్ అయితే ఈ ఏజ్ లో ఎలా ఉంటుందని? No, you look into the dasa. ఓకే. No. So I think you got the concept entirely wrong. Okay. The first house is basically to talk about, like, not you are born. It is basically like, what are your personal traits, and how do you look, like, external and internal, and then how do you deal with the people, and all the stuff comes from the first. Okay. Twelfth bhava actually gives you the maraka karaka. Okay, and as well as, like, whether you have any moksha or something like that one. I had a very good discussion with the priest yesterday, day before yesterday. So it's whoever actually comes out of their own land and then crosses the 7 seas, so they are not entitled for moksha. So pretty much basically, సో ఎవరైతే మనం అందరం సప్త సముద్రాలు దాటి ఇండియా నుంచి బయటకు వచ్చేసామో, సో ఎవరికి మోక్షానికి అర్హత లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ సాల్వేషన్, దెన్ యూ నీడ్ టు బి born and die in India. You cannot cross your country. Oh my God. చాలా చెప్పారు. I think it is not correct. No, it is correct. Oh, okay. It is correct. అవును, ఇట్ ఈస్ కరెక్టే. అవును, కరెక్ట్. మరి వివేకానందుల వారు ఎలా వెళ్ళారండి బయటికి? Good question. Very good question. Mm. So Vivekananda varu, we don't know whether he has moksha or not, first of all, right? కరెక్ట్. Second, so కానీ కపాల ఛేదం అయిందంటారు కదా, అక్కడ నెత్తి కపాల మోక్షం పగిలిపోయింది. వాళ్ళకి అవుతుందండి. కపాల మోక్షం అవుతుంది. Yeah, it's kapala. So it's a different topic. We can actually talk about this one later. But the question that I asked the priest was basically, so I went to actually so that is my father's death day. So నేను శ్రాద్ధం పెట్టడానికి టెంపుల్కి వెళ్ళాను. So I read a story from Mahaperiva. So you all know Mahaperiva? తెలుసండి, తెలుసు. పెరివా స్టోరీస్ చదువుతాను రోజు నేను. పెరివా స్టోరీస్ చదువుతున్నప్పుడు అందులో there is one story where one rich person comes back to India from England or America somewhere, and then he boasts about his wealth and everything and all to Mahaperiva, and then Periva, like, listens, and then he says, like, so how did you do your last rites to your I mean the yearly rites to your parents? And then he said, like, I did it, like, very lavishly back in there and all the stuff in the temples and all. And then he says, like, yeah, unfortunately your Pitru Devatas cannot come to where you live. Okay, so they are here only in India.
సో నువ్వు పండగలకి, పబ్బాలకి, మ్యారేజెస్కి విజిట్కి వస్తున్నావు, కానీ ఎప్పుడన్నా నువ్వు తద్దినం పెట్టడానికి ఇండియా వచ్చావా అని అడిగారు. Okay, and then he says no. So then you go back and then talk to your priest, and then whatever all the years that actually passed, you need to actually do it again with your priest for your parents. So I asked the same question to the priest that actually I was working with a couple of days back. So he told me the same thing. So he's from Srungeri. Excuse me. He's from Srungeri. Oh, Even though he is scholar from Srungeri, he did his Veda Abhyasa, everything in Srungeri. But once he crosses the 7 seas and then he visits Srungeri Pitha, what are the rituals that actually goes there where all the people will stand in the queue and then do the Veda Patna, he's not allowed to do that anymore. Yeah. So then I asked him, so what it is basically, so whoever is crosses the 7 seas and then staying here, they not get moksha. Yeah, as per the rule, it is not. There could be some kind of stuff where maybe with your tapasikti you can do that one, you can reverse that one. So which probably I still need to get an answer. That's a good example of the Vivekananda. But again, and that is lot of the cases where the no Pithadipati will come across the sea. Okay. అవును సార్, కరెక్ట్. అదే పెరియవారి కూడా అదే రీజన్, అండ్ దాటర్ ఎక్కడికి నాగంటి గారు అందుకే he refuses to go. But యాక్చువల్లీ నది మూలం ఋషి మూలం చూడకూడదు అంటారు అందుకని. అంటే మామూలుగా జనరల్ గా నేను ఇంకో యాంగిల్ లో చెప్తానండి. ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఒక అతను క్యాస్ట్ తెస్తున్నానని ఎవరు ఏమనుకోకండి. ఒక అతనికి ఏం జాబ్ దొరకదు, అతనికి ఇంకా జాబ్ దొరికిందల్లా ఏంటంటే ఈ మీట్ షాప్ లో మీట్ కట్ చేయడం. అతనేమో జన్మరీత్యా బ్రాహ్మడు అనమాట. ఇటు ఫ్యామిలీ నుంచి ఇన్కమ్ లేకుండా అతనికి ఇంకేం జాబ్ దొరకదు, దొరికిందే అదే జాబ్. ఫ్యామిలీకి పెట్టకుండా వాళ్ళని చంపేయాలా, లేదా నా కులం ఏదైనా కానీ నేను ఈ జాబ్ చేసి నా ఫ్యామిలీని రక్షించుకోవాలా అన్నప్పుడు, నువ్వు ఫ్యామిలీని రక్షించుకోవడం, నీ ధర్మం నువ్వు కరెక్ట్ గా చేస్తే ఎప్పుడైనా కానీ కరెక్ట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ అవుతుంది. కానీ అతను బ్రాహ్మడు తర్వాత మాంసం కొట్లో పనిచేసాడని అతనికి తప్పు కాదు. నీ ధర్మం కరెక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అని నేను అనుకుంటాను. అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నానని కాదు, జనరల్ గా నీ బాధ్యత, నీ ధర్మం కరెక్ట్ చేస్తే వి విల్ గో మోక్షం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వి విల్ బి వెరీ హ్యాపీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వి లివ్. మోక్షం తమగతి మనం మోక్షానికి వెళ్తాము లేదు అన్నదికి ఆ భగవంతుడికి తెలుసు. అది వి డోంట్ నో ఆల్సో. కాబట్టి ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అండి. నా ధర్మము నా డ్యూటీ నేను కరెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మేబీ రాంగ్. ధర్మానికి క్యాస్ట్ కి సంబంధం లేదు. నేను యాక్చువల్లీ ఇన్ అనదర్ డిస్కషన్ ఐ యూస్ టు టెల్ మై ఫ్రెండ్స్ ద సేమ్ థింగ్. సో చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని దేవుడు చెప్పాడు కదా. చాతుర్వర్ణం ఈజ్ done based on what we do, not based on where we are born. Okay, ఇప్పుడు రోజు వేదం నేర్చుకొని 3 పూట్ల సంధ్య చేసుకొని అందరికీ ఐడియల్ గా ఉండేవాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ లో ఎవరున్నారు? చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, రైట్? సో బేసికల్ గా ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ సో మీరు అన్నారు కాబట్టి ఈ టాపిక్ నేను చెప్తున్నాను. We are born in a Brahmin family, but we are also Udras. Why? మనం ఏం సంజ వార్చట్లేదు ప్రతిరోజు, మనం చదువుకోలేదు. సంజ వార్చుకొని అంటే బ్రహ్మ విద్యని అవలంబిస్తూ, ఓకే, బ్రహ్మ ఎవరికి ఏ విధంగా ఆపాదించాడో అలాగా బ్రాహ్మణత్వం చేస్తూ బతికేవాడే బ్రాహ్మణుడు. ఓకే, తర్వాత మిలిటరీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ క్షత్రియులు నా దృష్టిలో. నాట్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ బోర్న్ ఇన్ రాజు. ప్రభాస్ ఈజ్ నాట్ క్షత్రియ టు మీ. ఓకే, అండ్ అగైన్ ద సేమ్ టైం వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే వైశ్యులే. ఓకే, పని చేసి డబ్బు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా శూద్రులే. మనం ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే మనందరం చాలా పెద్ద శూద్రులం, బికాజ్ మనం మరి అవర్లీ పని చేస్తాం మనం. అంతే కదా, కార్పొరేట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం మరి కన్సల్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మరి అవర్లీ పని చేస్తాం. కాబట్టి నా దృష్టిలో మనం అంతా శూద్రులం, మనం బ్రాహ్మణం కానే కాదు. మనం బ్రాహ్మణులు అనట్లేదండి. నేను చెప్తున్నానండి, మీరు ఆ మాట తీసుకొచ్చారు కాబట్టి. అంటే దేవుడి వర్ణాలు సృష్టించినప్పుడు యాక్చువల్గా ఎవ్రీబడి మిస్టుక్ ఇట్ రైట్ నౌ.
It is not based on the caste you are born, but based on the deeds you are doing. I'll tell you, I have seen so many non-Brahmin families actually doing the rituals more than the Brahmins family. అవునండి, They correct, yeah. have a fast track. సో సరిగ్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో ఉన్నారు. అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే, so if you are actually born in a Brahmin family, you are supposed to do some rituals that you are not doing it. So you never met your expectations there. Okay. And so if you are born in a non-Brahmin family and then you are doing the rituals more than what you're supposed to do, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎండ్ ఇయర్ ఎవాల్యుయేషన్ లో, పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ లో, యువర్ ఎక్సీడ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అంతేగా, కరెక్ట్. right? So you are on a fast track. So whatever the dharma that you are following, you are on a fast track to achieve something anamata. It's a different topic though, but like why I want to bring this one here is all these things actually shows up in your chart. అది సో బేసికల్ గా అందుకనే విదేశీయానం అనేది ఒక అయోగం, యోగం కాదు హొరోస్కోప్ లో. అమ్మో, యా ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు కొన్ని చేయాలేమోనండి, క్లాస్ కి ఇలాంటివి చెప్తే రావాలా వద్దా? అండి, యాక్చువల్గా మనం డిస్కరేజ్ చేయాలి ఇలాంటివి చెప్పి మన సన్నిహితుల్ని. కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే యా సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ సైన్స్, రైట్? అంటే బేసికల్ గా అంటే సో చంద్రుడు శని భాగ్యానికి రిలేషన్ ఉన్న చంద్రశనులు 11th ని చూస్తున్న, 9th లో ఉన్న, కలిసి ఉన్న విదేశీయానం ఉంటుంది. అలాగే విదేశీయానంలో ఉండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బాగా సెటిల్ అవుతారా, బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తారా, మామూలుగానే ఉంటారా, అవన్నీ కూడా మీకు చార్ట్ లో వస్తాయి. కానీ సేమ్ టైం విదేశీయానం అనేది ఒక రకంగా ఒకప్పుడు శిక్ష, దేశ బహిష్కరణ అంటే శిక్ష, రైట్? అట్లాగే మామూలుగా కూడా విదేశీయానం అంటే ఒకటి చాలా మందికి, అంటే నేను ఐ హ్యాడ్ బిగ్ డిబేట్ విత్ మై బ్రదర్ ఆల్సో ఎర్లియర్. చాలా మందికి విదేశానికి వచ్చి బాగా సెట్ అయిన మైల్ స్టోన్ ఏదో ఉంటుంది. అంటే పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవడమో, లేకపోతే చాలా మంచి జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వడమో, లేకపోతే జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీ అయిపోకెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించడమో, ఆ పక్కనే ఎక్కడో అక్కడే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళ స్వస్థానంలో ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ గా జరగడం, లైక్ సో లూజింగ్ ద పేరెంట్స్ కానీ, లేకపోతే లైక్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే విదేశీయానం అంటేనే బేసికల్ గా నువ్వు మాతృ సౌఖ్యము పితృ సౌఖ్యం లేకపోవటం. ఇన్ ద సెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సో somebody can come back and then say, oh, I have a very good relation with my parents. ప్రతి వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ రిలేషన్ విత్ పేరెంట్స్. ఇది ఏంటంటే చిన్నప్పుడే పేరెంట్స్ అందరూ బాగానే ఉన్న బోర్డింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోవడం లాంటిది. సో అక్కడ ఏంటంటే నీకు మాతృ సౌఖ్యం పితృ సౌఖ్యం ఉండకపోవటం. కావలసిన మీ చార్ట్స్ లో మీరు చూసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఇండియా వదిలేసి బయటకు వచ్చేసారో కరెక్ట్ గా ఆ టైంలో మీకు ఏదైనా గోచారంలో కానీ, లేకపోతే కరెక్ట్ గా అప్పుడే మీకు చతుర్థ స్థానాధిపతి ఆ దశ అయిపోయిన తర్వాత రావడం కానీ, ఏదో ఒక ఇండికేషన్ అక్కడ కనబడుతుంది అనమాట. దట్ షోస్ లైక్ సో యూ లాస్ట్ దట్ కంఫర్ట్ టచ్ విత్ యువర్ మదర్ ల్యాండ్. సో మాతృ సౌఖ్యం పితృ సౌఖ్యం లేకపోవడం అంటే అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్. అందుకనే ఇండియాని కర్మభూమి అంటారు, దీన్ని భోగభూమి అంటారు. మరి ఎనీవే, సో వి జస్ట్ లైక్ 1 minute past on the subject. ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సార్ అది. ఇంకా I know it is a very very interesting topic. అవును. Very very interesting topic, and then lot of people doesn't come to India, US because of that one. అవును సార్, అంటే కరెక్ట్. బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం అంత గొప్ప పనులు ఏం చేసుకొని ఈ జన్మలోనే మనం మోక్షం రాదు కాబట్టి, సో మనకి మోక్షం రావాలని గట్టిగా ఉంటే లైక్ మళ్ళీ మనం ఇండియాలోనే పుట్టి అక్కడే ఉండి మోక్షాన్ని సంపాదించుకోవాలి. అంటే ఒకసారి ఇంకా మనకు ఆప్షనే లేదు మోక్షానికి. ఒకసారి బయటకు వస్తే ఆప్షన్ లేదు ఇంకా మోక్షానికి. అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ ఈ జన్మకు లేదు కదండి. ఈ జన్మకు లేదా? ఎగ్జాక్ట్, ఈ జన్మకు లేదా? ఫస్ట్ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇండియాలో పుట్టినోళ్ళకే మోక్షం వస్తుంది. ఫారిన్ కంట్రీలో ఉంటేటోళ్ళకి అమెరికన్స్ కానీ, వైట్స్ కానీ, బ్లాక్ కానీ వీళ్ళకే మోక్షమే లేదు అయితే లైఫ్. వాళ్ళు మళ్ళీ పుడుతున్నారా? గుడ్ పాయింట్. నో అంటే
ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ టు యువర్ రూట్స్ కదా. ఓకే, సో మన బిలీఫ్ లో మనకి మోక్షం అంటే ఏంటి వర్సెస్ ప్రాబబ్లీ లైక్ సో మిగతా, సో ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ రూల్స్ అండ్ దెన్ బిలీఫ్స్ కదా. అందుకనే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చాలా మంది జర్మనీలోనో లేకపోతే ఇంకెక్కడో చాలా మంది జర్మనీలో పుట్టి కూడా విదేశీయులు అయ్యండి కూడా, సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ లైక్ కమింగ్ టు ఇండియా అండ్ దెన్ లైక్ ఇస్కాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ అక్కడే ఉండిపోయి లైక్ సో అక్కడే లైక్ సో దే ఆర్ బ్రీతింగ్ దేర్ లాస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ దెన్ అలాగే నాన్ ఇండియాలో పుట్టి సో ఇండియన్ హెరిటేజ్ ని ఇండియన్ వేదాస్ ని చదువుకుంటూ సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొపగాండా ఫర్ లైక్ సనాతన ధర్మ, రైట్? సో so they are probably like నా దృష్టిలో they are probably like they are in the fast track path, like even though they are born outside of the India. And it's a very complex, and ఇది గురువులో ఎవరో చెప్పాలి కానీ I don't think so that with our wisdom or with our knowledge we can solve this the riddle. అంటే ఇప్పుడు అంటే మన రూట్ ఇండియా బేసికల్లీ. సో నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాను అలాంటి అప్పుడు మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటని అడిగాను. ఓకే, సో దే ఆర్ బోర్న్ హియర్. సో మీరు మాతృభూమి నుంచి వాళ్ళు దూరంగా ఏం రాలేదు, వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారో పిల్లలతో అమ్మ నాన్నతో అక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ టు డీల్ విత్, బట్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ దట్ యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరి రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. నేను అనుకోవడం మీరు ఇందా చెప్పినప్పుడు వైట్స్ కానీ బ్లాక్స్ కానీ లేకపోతే యూపీలో పుట్టిన వాళ్ళకి వాళ్ళ రూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి గ్యారంటీగా. బట్ సో మనది ఒక స్టోరీ, అక్కడ పుట్టి ఇక్కడికి వచ్చాం. కొంతమంది ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ somehow they are like భగవాన్ రమణ మహర్షికి చాలా మంది లైక్ అలాగే పెరియావాకి చాలా మంది ఫారిన్ కంట్రీస్ లో భక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళు పెరియవాని చూడటానికి కానీ రమణ మహర్షిని చూడటానికి కానీ ఎప్పుడు వస్తుండే వాళ్ళు. సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ బ్రీత్ దే లాస్ట్ వెన్ దే యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ దర్శన్ ఆఫ్ రమణ మహర్షి. అంటే మరి ఎక్కడో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారంటే maybe that is what it is basically, like that soul could have earlier maybe some generations back India లోనే పుట్టి జర్మనీలోనే పెరిగి అక్కడే చూసి కానీ అంటే సాయిబాబా సచ్చరిత్రలో ఒక మాట ఉంటుంది, అంటే ఇన్ జనరల్ గా కూడా అన్నమాట, నీ పాపకర్మ పరిపాకమయ్యేంత భక్తి గనక నీకు ఉంటే నీకు మోక్షం వస్తుంది అని. Okay, so there is nothing impossible in this divine world కదా. సో మీరు ఇక్కడే ఉండి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను కానీ నాకు ఎక్కడే మోక్షం కావాలి అని చెప్పేసి మీరు ఆ తపన మీ కర్మఫలాన్ని నెట్టేసేంతగా ఉంటే then you will be forced again back to India and then you will get a moksha, or while you are here also you can get a moksha, right? But the point is like so everything's actually shows up in your chart. అది ఐ మీన్ మన చార్ట్ లో ఎలా ఉందో అలా అవుతున్నది అనుకోవాలి కదా మనం. దట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ థింకింగ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ దట్ అవర్ చార్ట్ ఇస్ సేయింగ్, దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. chart is an indicative. Chart is an indicative. Okay, but there is always a case where actually you can change your fate, right? See, always like నేను అదే చెప్తాను, being an astrologer I say don't believe astrology అని చెప్తాను. ఎందుకంటే if you take your astrology to the fullest sense, then you are controlling you are like refine you are like limiting yourself to whatever we know in astrology. See, the problem ఏంటంటే అంతకుముందు కూడా ఎవరో గ్రూప్ లో వీడియో పోస్ట్ చేశారు, that is not about an astrology, that is about నేనే చేశాను. Oh yeah, okay. I was so pissed off with the person. He's doing the wrong things idea. True. But the thing is, so I think we need to educate the people also. See, the problem ఏంటంటే తెలిసిన వాళ్ళం తెలుసు కదా ఎవరికేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదలే అని అనుకుంటాం, కానీ ఏంటంటే నెగిటివ్ ప్రాపగాండా చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ యూట్యూబ్లు చేస్తుంటారు అలాంటి. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ the problem ఏంటంటే that is about astrologers, and science is a very 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 deep and intense, and like yes we haven't even scratched like 0.00001%. okay, nobody knows about this. So చెప్పండి, ఇప్పుడు యుఎస్ లో పుట్టిన వాళ్ళకి మోక్షం ఉంటుందంటారా? వాళ్ళ మాతృదేశం ఇది కాబట్టి తెలీదండి. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ టాపిక్.
ఇది ఓకే. ఏ పీఠాధిపతిలో గురువులో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కానీ మనంతట మనం దేన్ని వి వోంట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. నిన్న పూజారి గారు అన్నారు కదా, ఆయన ఏం చెప్పారు అన్నట్టు. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద రూల్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్, జస్ట్ డూ యువర్ డ్యూటీ అని చెప్పారు మీలాగే. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Of course, that's what I am here, and then I'm doing the rituals to my father, but I'm just kind of curious. అంటే సో బేసికల్గా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన మనసులో ఎట్లా ఉండాలంటే ఓకే, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఓకే లైక్ నాకు మోక్షం రావాలి, నాకు మోక్షం రావాలి, నాకు మోక్షం రావాలి అనుకుంటే మీరు అంత గట్టిగా అనుకుంటే దేవుడు మీకు దారి చూపిస్తాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. రోజు శివనామం చేసుకుని సార్ అంటే